இன்னைக்குள்ள வீடியோவில் நம்ம பீட்ஸும் ஸ்டோன்ஸும் யூஸ் பண்ணி ஒரு அழகான நெக் டிசைன் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம நெக்கோட லைன் மார்க் பண்ணியிருக்கோம்ல, அதில் சரி த்ரெட் யூஸ் பண்ணி செயின் ஸ்டிச் ஃபர்ஸ்ட் போட்டுக்கலாம். நெக்ஸ்ட் நம்ம நம்பர் 4 ரவுண்ட் பீடும் சுகர் பீடும் யூஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி நெக்கோட ஃபர்ஸ்ட் லைன் ஸ்டிச் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு இந்த டிசைன் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு இந்த பிங்க் கலர் ரவுண்ட் பீடு யூஸ் பண்ணி அந்த டிசைனோட சென்டரில் கம் வச்சு பேஸ்ட் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட்டு அதை சுற்றி சுகர் பீடு யூஸ் பண்ணி அதுக்கு அவுட்லைன் கொடுத்துக்கலாம். அடுத்து செகண்ட் லைனில் சுகர் பீட் அண்ட் கட் பீட் யூஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி அவுட்லைன் கொடுத்துக்கலாம். அடுத்து சைடில் என்ன கொடி டிசைன் மாதிரி கொடுத்துருக்கோம்ல, அதில் அகெயின் அந்த சுகர் பீட் யூஸ் பண்ணி அதை ஸ்டிச் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு இந்த இடத்துல க்ளூ அப்ளை பண்ணிவிட்டு இந்த திலகம் ஸ்டோனை நம்ம இந்த மாதிரி பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்போது இந்த திலகம் ஸ்டோனை சுற்றி சர்தோசி யூஸ் பண்ணி அவுட்லைன் கொடுத்துக்கலாம்.
நெக்ஸ்ட்டு இந்த சைடில் இந்த கோதுமை பீட் அண்டு இந்த ஒயிட் பீட் யூஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி ஸ்டிச் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டோன் லேஸ் இருக்குல்ல, அதை வந்து இந்த மாதிரி நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அடுத்து இந்த டிசைனோட எண்டில் இந்த ஸ்டோனை வந்து பேஸ்ட் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட்டு இந்த டிசைன் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட் இந்த டிசைனில் நம்ம சென்டரில் க்ளூ அப்ளை பண்ணி கிளிப் ஸ்டோனை ஒட்டி எடுத்துக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு அதை சுற்றி சுகர் பீட் யூஸ் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணலாம். இப்போ சுகர் பீடை வச்சு இந்த அவுட்லைன் போட்டு முடிச்சிட்டோம். நெக்ஸ்ட் இந்த ஸ்ட்ரைட் லைன் இருக்குல்ல, இதில் வந்து 2 சுகர் பீட் அண்ட் இந்த கட் பீட் யூஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி நம்ம ஸ்டிச் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு 2 சுகர் பீடு 1 கட் பீட் வச்சுருக்கோம். நெக்ஸ்ட்டு சைடில் 1 சுகர் பீடும் 1 கட் பீடும் யூஸ் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணியிருக்கோம். நெக்ஸ்ட்டு 1 கட் பீடு மட்டும் யூஸ் பண்ணி லாஸ்ட்டில் இருக்க லைனை ஸ்டிச் பண்ணி இந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம். இனி ஃபைனலாக இந்த டிசைனோட மேலே கம் அப்ளை பண்ணிவிட்டு இந்த ஒயிட் கலர் ஹாஃப் ரவுண்ட் பீட் யூஸ் பண்ணி அதை இந்த மாதிரி பேஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அவ்வளோதான், இதுதாங்க இந்த நெக் டிசைனோட ஃபைனல் லுக்.